আমি আমার সন্তানদেরকে শিল্পী বানাচ্ছি না। হাজার হাজার শিল্পী দেশে আছে, লক্ষ লক্ষ শিল্পী আছে, কিন্তু মিজানুর রহমান আজহারি একটা পথ দেখিয়ে গেছেন। ইসলামিক স্কলার তৈরি করতে হবে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইসলামকে পৌঁছে দিতে হবে, শুধু বাংলায় নয়, ইংলিশে। আপনি যদি ইংলিশে ইসলামকে প্রচার করতে পারেন, সেখানে খ্রিস্টানরা, ইহুদিরা, নাসারা ইসলাম শিখবে, ইসলাম জানবে, ইসলামের পতাকা তলে ওরা আসবে। আমরা চাই আমাদের আগামী প্রজন্মকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের আহালকে, আমাদের পরিবারকে আমরা চাই ইসলামের দিনের পথে। আয়েশা 23 পারার হাফেজ, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আহমদ 24 পারার হাফেজ, এবং সে শেষের দিকে 30 পারা করে এখন 29 পারা হিফজ পড়ছে। তো এরা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, কিন্তু সেই স্কুলটা শুরু হয় সকাল 6টা, ভোর 6টা থেকে বিকাল 3টা পর্যন্ত টানা। মাঝখানে ইংলিশও চর্চা হয়, ইংলিশও পড়ানো হয়, আবার বাংলা। ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢোকার পর থেকে হয় আরবিতে বলতে হবে, না হয় ইংলিশে বলতে হবে। যদিও অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেক খরচ এখানে পড়ানো, কিন্তু যাদের সম্ভব আপনারাও পড়াবেন, চেষ্টা করবেন। অর্থ দিয়ে কি করবেন? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha bint Jafar and my younger brother. I am Abdullah bin Jafar. Now we will talk about our parents. My favorite person is my mother. My favorite person is my father. I love my mother because she is my love. She introduced me to the world and mainly she gave me life. I love my father because he is my pride. He taught me how to walk and he gave me living. I love my mother because she protects me from a fall. She is always like a shield. I love my father because he works hard all day just to give me a happy life. He does his best to bring some food and toys to me. I love my mother because she teaches me how to talk. She made me play when I cry. I love my father because he comes back home being tired but smiles in front of me. Do you know why? Because he doesn't want to know how hard he works and suffers. I love my mother because she stays half of the day in the kitchen so that I can eat delicious food. She also spends her whole time there by cleaning the house. She doesn't have much personal time for herself. I love my father because he spares some of his time every Friday and takes me to a picnic or a park or maybe a restaurant. I love my mother because she wakes me up early in the morning and prays me salat with her. She helps me read the Quran and Hadith. She is leading me to the way to go Jannah. I love my father because he also never forgets to take care of my health. He instructs me to run and exercise. And finally, I love my mother because once a man went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasul, who among people deserves maximum respect and love? He replied, your mother. Then the man asked, then who? The Prophet said, your mother. Then the man asked, then? The Prophet said, your mother and then your father. That's why your mother deserves more respect and love. But both mother and father is important. I love you, father and mother. Allah said in the Holy Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And your Lord has decreed that you cannot worship anyone except Him. And to parents, good treatment. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Whether one or both of them reach old age and while they are with you, don't use words like uff. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. And do not rebel them, but speak with a noble word. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة and whirl the wings of humbleness without of mercy. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. And say, Lord, have mercy on them because they reared me when I was small. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oh my Lord, have mercy on them because
they reared me when I was small. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oh my Lord, have mercy on them because they reared me when I was small. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oh my Lord, have mercy on them because they reared me when I was small. جزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমরাও সবাই বলবো যে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা।